Hello everyone. This is Anuprasad KR working as Assistant Professor of Commerce, Government First Year College Tip 2. Here I am going to present on the concept introduction part of statistics, which is included in the subject quantitative analysis 2 in second semester in the management program. So now introduction about statistics. So the statistics can be defined and analyzed in two aspects. One is populations and samples. A population is any specific collection of objects of interest. Means what a particular the collection of the informations and the things or data relating to a particular phenomenon. So collection of the objects of interest is known as a population, and a sample is any subset or sub collection of the population. Subset or sub collection of the population means what collecting the relate collecting informations relating to subset or sub collection of the whole the population. So that includes the case that the sample consists of the whole population, in which that case is termed as a census. And and the statistics can also be understood by taking into account measurements and the sample data. A measurement is a number or the attribute computed for each member of a population or of a sample, and the measurements of sample elements are collectively called the sample data. Means what taking into some the samples for studying and analyzing and collecting the informations of the whole the population. Now, parameters. A parameter is a number on which the summarizes some aspect of the population as a whole, and a statistics is a number computed from the sample the data. Means collecting informations relating to a particular phenomenon, or it is a number which is computed from the sample data. So in general, statistics is a study of a data, study of the data or study of informations, which includes both in quantitative as well as the qualitative aspects, describing the properties of the data, which is called descriptive statistics, and drawing conclusions about a population of interest from the informations extracted from a sample, which is called inferential statistics. Now the term statistics derived, the word statistics seems to have been derived from the Latin word status, or the Italian word statista, or the German word statistic, or the French word statistique. So all these words which gives a meaning, a political state, because in the early years statistics means collection of the facts, collection of the informations or facts about the state or the people in the state. So the statistics used, the statistics meant for meant collection of facts, collecting the informations or facts about the state or about the people in the state, for framing military or fiscal policies. Means what for the purpose of framing the various policies like military and fiscal policies. So in the early years,
the statistics had been used for collection of the facts. So therefore statistics was known as a science of the state because it was used by the state, but uh, later the objectives, methods of collecting informations or data and analysis of data have been changed, and statistics play a pivotal role nowadays because of collecting informations relating to a particular the object or aspect or the phenomenon. So it plays an important role. So all these words, the term statistics derived from the Latin word status or Italian word statista or German word statistic or French word statistic. All these words which means political state. So therefore, for in earlier days, the statistics had been used for framing various the policies like military and fiscal policies. Already I told. Now uh, statistics have had been defined in various uh, angles, and statistics uh, uh, can be defined in various ways by different authors. So here, given the various authors had been given uh, the definition of statistics. So among these, the various authors. So I quote one of the familiar, the author Croxton and Cowden. So, according to him, statistics may be defined as science of collection, science of collection, presentation, analysis, and interpretation of the numerical the data. Means what? Statistics may be defined as science of collection, science of collection, because statistics can be known as a science of collection because collecting statistics play a major role for collecting informations relating to the various the objects and phenomenon. So science of collection, it is termed as a science of collection, presentation. So after collecting informations, statistics which present the collected informations and analyzes and interpretations after and analysis. So ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ and interpret ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Interpretation of a numerical data because of framing various policies and for taking the various decisions for the purpose of welfare of the society or for the purpose of achieving the objectives of the business concern. So therefore the various definitions have been given here. Now characteristics of statistics. So let us see the various characteristics of statistics here. So among the various characters, some of the important characteristics of statistics are given here. Statistics are aggregate of facts. So statistics are aggregate of the facts. So this is the first characteristic of statistics, and here statistics means the facts or informations of pertaining to a group of individuals or individual item. Facts pertaining to a group of individuals or individual item. ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಐಟಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ದಿ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್, collecting informations relating to individual item or group of individuals. So this is the first characteristic of the statistics. Means statistics are
aggregate of the facts. And another one is statistics are numerically expressed. So this is second characteristic of statistics. And here statistics are expressed numerically. So here for example, ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫೆನಾಮಿನನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ numerically expressed. For example statement like Rajan is of height 6.1 inches, that makes the fact clear and easily understandable. So the height of Rajan is expressed in terms of numbers like 6.1 inches. So that gives us the fact which is cleared and easily understandable. And another one is statistics are affected to a marked extent by multiplicity of causes. This is another characteristics. There are a variety of forces or factors operating on the facts and figures in an aggregate. The influence of any particular factor cannot be isolated. So means statistics are affected to a marked extent by multiplicity of the causes. ಸೊ ಏನು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಸಸ್. ಒಂದು ಕಾಸಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಒಂದು ಕಾಸಸ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಎ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. So a variety of forces or factors operating on the facts that operating on the facts and figures in an aggregate. And statistics are enumerated or estimated according to a reasonable standard of accuracy. So this is another the type of characteristics of statistics. So standard of estimation and of accuracy differs from inquiry to inquiry or from purpose to purpose. So there cannot be one standard of uniformity for all types of inquiries and for all purposes. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ accuracy that differs. ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಒಂದೇನು accuracy ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಟು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. ಒಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿಗೆ ಅಥವಾ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ಟು ಪರ್ಪಸ್ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Now statistics are collected for systematic manner and predetermined purpose. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರೀಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇ an important role because of taking the various decisions and for achieving its own the objectives, like serving better the services to society, or earning more and more the profit, or serving better the services to the society or welfare of the society. So and determination of the main purpose or objectives of any scientific study is the first and the foremost important step, which in turn paves the way for other operations to follow. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರ್ವೀಸಸನ್ನು ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಂದು ಡೇಟಾ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸನ್ನು
ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಕಂಪೇರಬಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒನ್ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಟು ಅನದರ್ ಡೇಟಾ, 1 year of data to another year of the data, or previous data to ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಂದು ಡೇಟಾವನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಂದು ಏನು ಡೇಟಾವನ್ನು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ and analytical study that becomes possible. Thus related facts which are arranged logical order that can be called statistics. ಒಂದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಚ್ ಆರ್ arranged in logical order that can be known as statistics. And a reasonable standard of accuracy should be maintained in collection of the statistics. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯುರೆಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಎನಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯುರೆಸಿ and for collection of the statistics. So statistics deals with a large number of data instead of counting each and every item. So therefore statistics take a sample and apply the result thus obtained from sample to the whole group. ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಅದು ಒಂದು ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲನ್ನು ದ ಎಂಟೈರ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಥ್ರೂ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಹೋಲ್ ಗ್ರೂಪ್. Now branches or division of a statistics. Here statistics have two branches or two divisions, namely the first one is statistical methods and another the branch known as applied statistics. ನಾವು ಎರಡು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಎರಡು ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. So these are two branches or two divisions of statistics. Now the first one, statistical methods. Statistical methods are also called mathematical statistics or theory of statistics. Mathematical statistics ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ theory of statistics ಅಂತ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. That deals with the procedure of statistical analysis of numerical the data. It is a tool for decision making. Statistical the methods are also called as mathematical statistics, which deals with the procedure of a statistical analysis of the numerical the data, and it is a tool for decision making. Now applied statistics. Applied statistics is another the branch of or another the division of statistics, and it is the application of statistical the methods to concrete the situations like agriculture, industry, population, medicines, etc. Now important terms we can see in statistics. Now ಒಂದು in statistics we generally want to study a population. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ used in statistics. And here we generally want to study a population, so we can think of a population as a collection of persons or the things or objects under the study.
And to study the population, we select a sample. ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ದ ಕೀ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ a portion or subset of the large population and study that portion. So sample ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ to gain, which is used to gain information about the population. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸನ್ನು ಗೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಟನ್ನು ಅಥವಾ ಸಬ್ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ statistics for understanding purpose. And data are the result of sampling from the population, and data is the collection of raw unsummarized facts and figures. Now example, we can quote here for understanding what is which is population and which is sample. So if we wish to compute the overall grade point average uh, at a school, so it that would make sense to collect a sample of students who attend school. The data collected from the sample, that would be students grade point averages. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಆಗ ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ, ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆರ್ ಅಟ್ ಅವರ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಎ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ 50 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ 50 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ and awarding grade the points to the students. So now another the example for understanding the population and the sample in presidential the elections, opinion poll samples of 1000 to 2000 people are taken. The opinion poll is supposed to represent the views of the people in entire country. ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪೀಪಲ್ ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಪೋಲನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಒಂದು 1000 to 2000 ಪೀಪಲ್, 1000ಇಂದ 2000 ಪೀಪಲನ್ನು ನಾವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಪೋಲನ್ನು ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಪೋಲನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಂಟೈರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀನ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ 1000 to 2000. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನನ್ನು ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನನ್ನು, ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲನ್ನು ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಯಾಂಪಲನ್ನು 1000 to 2000 ಪೀಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ 1000 to 2000 ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ getting the opinion poll of the general or presidential elections. Now city of Houston wants to know if the annual household income in the city is higher than national average. The statisticians collect data from 1500 families. So ಇಲ್ಲಿ population all the households in the Houston, and ಇಲ್ಲಿ sample 1500 families who are being sampled.
So an automobile manufacturer wanted to know if more than 50% of the US drivers own at least a domestic car. So this company surveyed 10,000 drivers over US. So ಇಲ್ಲಿ population ಇಲ್ಲಿ automobile manufacturer wanted to know if more than 50% of the US drivers own at least a domestic car. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50% ಆಫ್ ದಿ ಯು ಎಸ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್, ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಅವ್ರೇನು ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಡೊಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಸರ್ವೈಡ್ 10,000 ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಓವರ್ ಯು ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನು, ಆಲ್ ದ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಯು ಎಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ 10,000 ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಹೂ ವರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸರ್ವೈಡ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಪಲನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, meaning and the definition part of statistics. Thank you.